सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आजको हाम्रो राइड चाहिँ विष्णु पादुकासम्म हो। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड भ्लग हो। होप यु गाइज इन्जोय इट। र अब हामी एकैचोटि बाटोमा म फेरि कुराकानी गरौँला मेन पोइन्ट आएपछि। अब त्यति बेलासम्म चाहिँ इन्जोय द राइड। यो चाहिँ हाम्रो धरानको एकमात्र सब्जी मन्डी हो। यहाँबाट हामी जाँदैछौँ। यो बाटो धेरै कच्ची बाटोहरू छ यहाँ। Arms! 1, 2, 3, Gilchik. Gilchik. अब यहाँ अगाडि तपाईहरुले हाइवे देख्नुहुन्छ है। यो हाइवेको नाम चाहिँ धरान धनकुटा हाइवे हो। So guys, again, enjoy the music.
सो गाइज आजको ब्लग चाहिँ हामी यहीँ इन्ड गर्नेछौँ. होप यु गाइज इन्जोय दिस ब्लग. अब हामी फेरि नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नेछौँ. बाई बाई, गुड बाई.